কনজাংশনস। কনজাংশনস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক। কেন? বিকজ এটার মাধ্যমে আপনি একটা সেন্টেন্স থেকে, একটা সিম্পল সেন্টেন্স থেকে মাল্টিপল সেন্টেন্সেসে যান, অথবা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেন্টেন্সেস ক্রিয়েট করতে পারেন ইউজিং এ কনজাংশন, and that builds you up for writing a paragraph. প্যারাগ্রাফ রাইটিং এ আপনার ওটা হেল্প করে। তো আপনি কনজাংশন জিনিসটা কি এটা আগে বুঝেন। কনজাংশন হচ্ছে বেসিক্যালি আঠা, গ্লু। কি গ্লু করে এটা? ইট গ্লুজ ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস, গ্লুজ ফ্রেজেস, ইট গ্লুজ ক্লজেস। এই জিনিসগুলোকে অ্যাড করে, জয়েন করে দেয়, জয়েন করে দেয়। ঠিক আছে? এই কনজাংশন কয় ধরনের আছে? Conjunctions are of three types. Conjunctions are of three types. একটা হলো কোঅর্ডিনেট, আরেকটা হচ্ছে কোরিলেটিভ, আরেকটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট। এই তিন ধরনের কনজাংশন আমাদের কাছে আছে: কোঅর্ডিনেট, কোরিলেটিভ, সাবঅর্ডিনেট। কোঅর্ডিনেট কনজাংশন কি? মনে রাখার জন্য সিম্পলি আপনি এই অ্যাক্রোনিমটা মনে রাখবেন, FANBOYS। এটা দিয়ে কি হয়? F দিয়ে হয় হচ্ছে ফর, এ দিয়ে হয় হচ্ছে অ্যান্ড, এন দিয়ে হচ্ছে নর, বি দিয়ে বাট, ও দিয়ে অর, ওয়াই দিয়ে ইয়েট, এস দিয়ে সো। সো এই কনজাংশনস গুলাকে কোঅর্ডিনেট কনজাংশন বলে, অথবা ফ্যান ভয়েস বলে। এগুলা মুখস্থ রাখবে, ফ্যান ভয়েস। এটা দিয়ে কোঅর্ডিনেট কনজাংশন মনে থাকবে। কোরিলেটিভ কোনগুলা? কোরিলেটিভ হচ্ছে যেগুলা পেয়ারে আসে। পেয়ার, পেয়ার বলতে কেমন পেয়ার? যেমন আপনার either this or that, neither this nor that, if this then that। এই পেয়ারে যেগুলো আছে এগুলাকে কোরিলেটিভ কনজাংশন বলে। সাবঅর্ডিনেট কোনগুলা? কোঅর্ডিনেট আর কোরিলেটিভ যেটা না, বাকি সব সাবঅর্ডিনেট। So all the rest of them, যেমন because is a subordinate conjunction, whereas is a subordinate conjunction। তারপরে হচ্ছে আপনার while, subordinate conjunction, although। স্যার কোরিলেটিভ কি শুধু এই তিনটাই? না, কোরিলেটিভ আর আরো লিস্ট আছে, আমি লিস্ট আপনাদেরকে দিয়ে দিব। বাট এই যে পেয়ারে যেগুলো আসে এগুলো হচ্ছে কোরিলেটিভ। তো অনেক লম্বা একটা লিস্ট আছে। সাবঅর্ডিনেটেরও একটা অনেক লম্বা লিস্ট আছে, বিকজ সাবঅর্ডিনেট হচ্ছে রেসিডিউয়ারি, রাইট? সো যেটা কোঅর্ডিনেট না, যেটা কোরিলেটিভ না, বাকি সব সাবঅর্ডিনেট। ফ্যান বয়েস হচ্ছে সব থেকে ইজি মনে রাখা। আপনি যদি ফ্যান বয়েসটা মনে রাখতে পারেন তাহলে বাকিগুলো ইজি হয়ে যাবে, কারণ কোরিলেটিভ তো পেয়ার ছাড়া আসবে না। আর কোরিলেটিভ না হলে, কোঅর্ডিনেট না হলে, ফ্যান বয়েস না হলে অবভিয়াসলি এটা সাবঅর্ডিনেট। এই আইডেন্টিফিকেশনটা জানা আমাদের দরকার কেন? কেন আমাদের এই কমপ্লিকেটেড টার্মস জানা দরকার আছে? উই নিড টু আইডেন্টিফাই ডিফারেন্ট টাইপস অফ কনজাংশনস। রিজন হচ্ছে এই কনজাংশনস গুলা দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্সেস বানাই। হাউ মেনি সেন্টেন্স টাইপস আর দেয়ার? কয় ধরনের সেন্টেন্স আছে? সেন্টেন্সেস কয় ধরনের বলেন তো?
we have simple sentences, we have compound sentences, we have complex sentences, and we have Interrogative. compound complex sentences. Now এটা হলো আরেকটা ধরনের ক্যাটাগরাইজেশন, কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস এখানে আছে। তো এই চারটা ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি সেন্টেন্সেস দেরকে, ঠিক আছে? সিম্পল, কম্পাউন্ড, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড, কমপ্লেক্স। নাও হোয়াট ইজ আ সিম্পল সেন্টেন্স? এখানে হচ্ছে আপনার শুধুমাত্র ওয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকে, ক্লজ যেখানে ওয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আছে ওটাকে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স বলি। একটা এক্সাম্পল দেন তো। একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের nobody knows? একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ যেমন আই ইট রাইস, এটা কি একটা ক্লজ, রাইট? কেন? জি। বিকজ একটা সাবজেক্ট একটা প্রেডিকেট and it makes sense, therefore it's an independent clause. This is a simple sentence. What is a compound sentence? Compound sentence হচ্ছে যেখানে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আছে, টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস or more, এর বেশিও থাকতে পারে, মিনিমাম two independent clauses joined by a coordinate or correlative conjunction. So আপনি compound sentence কিভাবে বানাবেন? You need to know how to use a coordinate conjunction and or a correlative conjunction. I eat rice So and কিভাবে drink হয়? water. I eat rice and drink water, right? That's a compound sentence. So I eat rice and I drink water. এখন এই আইটা মাঝখানের আইটা অপশনাল, দিতে পারে নাও দিতে পারে। I eat rice and I drink water, এখানে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স আছে। I eat rice is one independent clause, I drink water is another independent clause, joined by what? Fanboys, coordinate conjunction. এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর পাঞ্চুয়েশন, সেটা হচ্ছে যখনই কোঅর্ডিনেট কনজাংশন বা ফ্যান বয়েস দিয়ে কোনো ক্লজেস কে জয়েন করবেন, ওই ফ্যান বয়ের আগে একটা কমা বসানো ম্যান্ডেটরি। সো এখানে একটা কমা ইজ ম্যান্ডেটরি, ইফ ইউ ডোন্ট প্লেস এ কমা হিয়ার আপনার মার্কস কাটা যাবে, ঠিক আছে? সো এন্ড এর আগে কমা বসানো ম্যান্ডেটরি, বাট এর আগে কমা বসানো ম্যান্ডেটরি, সো এর আগে কমা বসানো ম্যান্ডেটরি। এটা কি when they are কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে? কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, রাইট? বাট যদি আপনি এখন এটা লেখেন যে I need rice, noodles, and chocolates, এটা তো স্যার পুরোটা একটা ক্লজ। এটার আগে, হ্যাঁ, এটার আগে কমা বসানো ম্যান্ডেটরি না, অপশনাল। আর এই কমাটাকে বলে অক্সফোর্ড কমা। আপনি চাইলে বসাবেন, না চাইলে নাই, সমস্যা নেই, কোনো ম্যান্ডেটরি কিছু নাই। বাট এইখানে যখন আপনি দুইটা ক্লজকে জয়েন করতেছেন তখন এর আগে কমা বসানো ম্যান্ডেটরি। আচ্ছা, এটা তো আমরা কোঅর্ডিনেট দিয়ে দেখলাম, কোরিলেটিভ দিয়ে একটা এক্সাম্পল বলেন তো। I want either rice or noodles. না, হয়নি, এখানে দুইটা ক্লজ জয়েন হয়নি, দুটো ওয়ার্ড জয়েন হয়েছে। Either you take me to the shop or I will go there myself. Either you take me to the shop or I'll go there myself. So that's either or. So that is also a compound sentence.
You take me to the shop, one independent clause. I will go there myself, second independent clause. Joined by either or. That is a compound sentence. কমপ্লেক্সে আসেন, কমপ্লেক্সে কি হয়? কমপ্লেক্সে যেটা থাকে, একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকে, joined with a subordinate clause. Subordinate clause. আচ্ছা, না এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আবার কি জিনিস সেটা তো এখনো দেখলাম না। আমরা তো জানি দুই ধরনের ক্লজ আছে, ডিপেন্ডেন্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সাবঅর্ডিনেট কি জিনিস? সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হচ্ছে যেই ক্লজের আগে একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন থাকে, ওইটাই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। সো ফর এক্সাম্পল, I ate the curry, একটা independent clause, right? Because I was hungry. I was hungry কিন্তু একটা independent clause, but যেহেতু এখানে because add হয়ে গেছে, this became a subordinating clause. তাহলে এখন কি হবে? I ate the curry because I was hungry. That is a complex sentence. So I ate the curry because I was hungry. তাহলে বিকজটা কি? সাবঅর্ডিনেটিং ক্লজ অথবা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন, which is making this into a subordinate clause. Understood? তাহলে এখন বলেন কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স কি হবে? দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ জয়েন্ট বাই, রাইট। সো এটা হচ্ছে মিক্সচার অফ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। ইউ নিড টু হ্যাভ বোথ। তো মিনিমাম কয়টা সেন্টেন্স লাগবে, কয়টা ক্লজ লাগবে এখানে? 3 clauses, right? দুইটা তিনটা। হ্যাঁ, বিকজ দুইটা জয়েন করতে হবে ইউজিং আ ফ্যান বয়েজ অথবা কোরিলেটিভ কনজাংশন, একটা জয়েন করতে হবে ইউজিং আ সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন। সো তিনটা। সো two independent clauses joined using a coordinate or correlative conjunction and a subordinate clause. So দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট জয়েন উইথ ফ্যান বয়েজ অথবা কোরিলেটিভ, আরেকটা হলো সাবঅর্ডিনেট। তো এক্সাম্পল কি হতে পারে? সো এটাই যদি কন্টিনিউ করি আমরা এটাকে, I went to the kitchen, comma, and ate the curry because I was hungry. সেখানে কি আছে? We have and, which is a coordinate conjunction, and we have because, which is a subordinate conjunction, and we have 3 clauses. Clause number 1, I went to the kitchen, ate the curry, second clause, I was hungry, third clause. বুঝেছেন? yes sir. ওকে। সো এইভাবে করে আমাদের 4 ধরনের সেন্টেন্সেস আমরা লিখতে পারি ইউজিং the conjunctions that we have. So a conjunctions and understanding is very important. Now, why do we need to vary our sentence structures? Because same type of sentence structure use করলে it becomes boring. ঠিক আছে? An examiner will be looking for different types of sentences in your answers. Writing part এর মধ্যে especially section B or section C, because they need to know that you can write all different kinds of
sentences so that they can mark you accordingly, because আপনি যদি না দেখান যে আপনি ডিফারেন্ট সেন্টেন্সেস ইউজ করতে পারেন, সে তো আন্দাজে আপনাকে মার্ক দিতে পারে না, রাইট? সো আপনার এই ভ্যারাইটি অফ সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ইউজ করে আপনাকে অ্যান্সার করতে হবে। আচ্ছা, আর কি কি ধরনের সেন্টেন্সেস আছে যেটা তামিম বলতেছিল, ওই ধরনের সেন্টেন্সেস আছে কি কি? যেমন ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স, ইন্টারোগেটিভ, ডিক্লারেটিভ, ডিক্লারেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, interrogative, imperative, exclamatory, ডিক্লারেটিভ কোনগুলা? যেগুলো হচ্ছে যে জাস্ট আমি বলতেছি, আমি ডিক্লেয়ার করলাম সবার সামনে কি আই ইট রাইস, আমি রাইস খাই, এটা কি আমি ডিক্লেয়ার করলাম। ইন্টারোগেটিভ ইজ এ কোয়েশ্চেন, so you are asking a question to someone. Imperative is a command, do this, do that, stop, ঠিক আছে? ইম্পারেটিভ ইজ এ কমান্ড। এক্সক্লেমেটরি কি? এক্সক্লেমেটরি হচ্ছে আপনি কোনো ইমোশন শো করতেছেন, ইমোশন, এটা এন্ড হয় ইউজুয়ালি কি দিয়ে? এক্সক্লেমেশন মার্ক দিয়ে, ঠিক আছে? স্যার ডিক্লারেটিভটা আরেকবার বলবেন? ডিক্লারেটিভ হচ্ছে আপনি যখন কোনো কিছু ডিক্লেয়ার করতেছেন সবার কাছে, একটা জিনিস জানাচ্ছেন সবাইকে, আই ইট রাইস, আই ওয়েন্ট টু দ্য টয়লেট, Yes, sir. আই ওয়েন্ট টু দ্য পার্ক, I am hungry, I want to eat a burger. সবকিছু ডিক্লেয়ার করতেছেন আপনি মানুষের কাছে, দ্যাটস ওয়াই ইটস এ ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স। ইন্টারোগেটিভ হচ্ছে কোয়েশ্চেন্স, ইম্পারেটিভ হচ্ছে কমান্ড, এক্সক্লেমেটরি হচ্ছে ইমোশন শো করে যেটা। So, এই ধরনের সেন্টেন্সেস আপনার রাইটিং এ ইনকর্পোরেট করতে হবে সো দ্যাট দ্য এক্সামিনার নোজ আপনি এগুলো ইউজ করতে পারেন। আরেকটা হচ্ছে যেটা বাকি, সেটা হচ্ছে কন্ডিশনাল, কন্ডিশনাল সেন্টেন্স। হোয়াট ইজ এ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স? সেটা হচ্ছে এই যে ইফ দেন যেটা বললাম না, ইফ ইউ ডু দিস দেন আইল ডু দ্যাট, এই ধরনের সেন্টেন্স, এটাও আপনারা ইউজ করবেন রাইটিং এর মধ্যে এক্সামিনারকে শো করার জন্য। ইফ ইউ ডোন্ট টেক মি টু দ্য শপ টুডে দেন I will go there myself. That's a if then statement, which is a compound sentence basically. ঠিক আছে? তো এই ধরনের সেন্টেন্সেস গুলো আপনার রাইটিং এর মধ্যে ইনকর্পোরেট করতে হবে, করলে you will be able to write better.